Karibu tena kwenye channel yangu ya YouTube. Jina langu naitwa Waridi, na kama wewe ni mpya, tafadhali usiache kusubscribe, na kama wewe ni wa zamani, naomba tukapate kwa pamoja, maana leo nina kitu kizuri nataka niwaelezee. Kama kichwa cha habari kinavyosema, how to use sunscreen. So my darling people, leo naenda kuelezea namna sahihi ya kutumia hapa. Nitajipaka vizuri.
Udapo hivi ndivyo mafuta yako yanavyoingia kwenye ngozi yako. Na hii ndio njia au trick ya namna gani ya kuapply sunscreen yako. Huu ni uzima katika hili jua na hili joto la sasa hivi. So guys, kama una sunscreen, jitahidi sana, jitahidi uwe nayo. Nunua sunscreen yako, jilinde na jua. Hakuna mtu ambaye anataka kuumwa na kansa, hakuna mtu ambaye anataka ngozi yake ikae ndivyo sivyo. You got me guys. Thank you so much for watching this video. Naomba ushare down below kwa wale ambao wanatumia sunscreen. Naombeni mshare tricks zenu ambazo mnatumia katika kupaka sunscreen zenu. Na mimi nitajifunza kupitia hizo comment zenu. Hadi wakati mwingine, asanteni sana kwa kutazama. Don't forget guys to subscribe kwa sababu I have a surprise for you. Nitakuja na video ambayo inaonyesha namna gani ya kupaka sunscreen pamoja na makeup. So kuna wengine wanaweza kusema kwa hiyo nikishapaka sunscreen sitaweza tena kupaka makeup yangu. No, I will come with that video. So guys, stay tuned. Make sure you have subscribed. I love you guys. Thank you so much for watching this video.